Aliphatic means there is no benzene ring, సో ఓపెన్ చైన్ అనమాట. అంటే సైక్లిక్ లాగా కాకుండా ఉంటుంది. హైడ్రోఫోబిక్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ ఇన్సాలబుల్ అనమాట. అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇన్సాలబుల్ కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా వాటర్ సాలబుల్ కాదు, దాన్ని హైడ్రోఫోబిక్ అంటారు. నాన్ పోలార్ అంటే ఇది వాటర్ సాలబుల్ కాదు కాబట్టి నాన్ పోలార్. పోలార్ అంటే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, అది వాటర్లో కరుగుద్ది అనమాట. కాబట్టి ఇది కరిగే వాటిని పోలార్ అంటారు, కరగని వాటిని నాన్ పోలార్ అంటారు. మొత్తంగా 7 అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ ఐఎన్ఈ అని ఉంటుంది. ఐఎన్ఈ అంటే అలిఫాటిక్ అని పెట్టుకోండి. అంటే అది యాక్చువల్గా అది కాదు, కెమికల్గా కాదు, ఊరికే న్యూమానిక్గా, అంటే బండ గుర్తులాగా అంతే. మీన్స్ వాలైన్, అలనైన్, గ్లైసిన్, ఐసోలూసిన్, లూసిన్. సో INE, దట్స్ ఇట్. దే ఆర్ 5 అలిఫాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్. సింపులెస్ట్ అమైనో యాసిడ్ అంటే గ్లైసినే కదా. జనరల్లీ గ్లైసిన్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ smallest amino acid, as we know. So here H will be glycine, smallest, no. Instead of that, here no, these are not having the mirror image. Chiral carbon there means mirror image will be for the glycine. There is no mirror image. Here instead of H, here CH3 will be methyl group. Instead of H plus ion, methyl group will be. So that is the difference between the glycine and alanine. So these are all are aliphatic. Alanine, valent containing 3 carbon atoms added instead of 1 methyl. Here CH3, here also CH3, like that, triangle methyl. Here CH, only CH3, CH. This is a valine. All IIN, here INE, here also INE, here also INE group means mnemonic. INE means that is aliphatic amino acids. Valine. Next, what is the difference between that? Only triangle, 3 methyl groups are attached with C. See, this is R group, no, remaining all same. COH and NH plus. These are NH2 or NH3 plus. So here these are all same. Here valent means only methyl group attached to the C. One more methyl. Here what will be? So here common amino group. Here CH2, leucine, no. So here 1 CH, 1 less than remaining methyl groups. Here CH3, here CH3, okay. Here CH3, here 1 less than will be, here CH common. So valence in 4, no, 1 more CH will be here. Okay, this is leucine. So INE is a common. INE, in glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, or these are the INE. Okay, INE.
INE. So these are all common. And here also one more. So isoleucine, this is isoleucine. No? So here this CH2 will go here. Leucine, no, this is. Then what will be? This is triangle shape. Okay. Here what will be? Linear comes. Here CH valency 4. So here CH3. CH3, CH2, CH3. This is isoleucine. INE common. INE. So INE is common for aliphatic amino acids. Okay. Here also INE, no? INE. Here INE. Proline, INA, and methionine also INA. So these 7 are included the aliphatic amino acids. CH2, CH3, SCH3, methionine. Here ring will be proline and histidine, both are amido groups will be added. No, histidine also, proline also having the ring. This is amino group. No, amide formation takes place. So this is difference between the proline and histidine. Here histidine is not a matter. So here all are INA will all aliphatic amino acids. Okay. Here all aliphatic amino acids. INE numeric. Aliphatic ante means there is a open chain, like aromatic means that benzene ring will be round, will be means that is cyclic. This is non-cyclic, that's why it is called as aliphatic amino acids. So here what will be, that is called sometimes branched and sometimes not branched. So hydrophobic means they don't like water, not water soluble, that's why it is non-polar. It shows simple and branch. No benzene ring here. Here open chain, electrons NH plus means readily electrons are available. Electrons are releasing. So this orientation means isoleucine, leucine orientation will be, no, that is.